provided the entire foundation for the rest of the civilization to be erected. And then you have got these 1500 years of dark ages, and then you have a glimpse of Reformation, Italian Reformation, and then Renaissance. And here we are today as we are, and we are speaking and communicating with all these modern tools, treating our patients in a manner which is unprecedented. The life expectancy has grown. So all which Mr. President was telling me in our initial brief this morning, that as the founder of this institution, he had an inspiration from one word, Ikra. So read. When it was revealed to read, to me it seems as all the five senses along with the audible one were instigated, were stimulated, that they should be brought in application, because just read is not an end in itself. Read and do what? Read is not an end in itself, so it has to have a meaningful objectivity. As Iqbal famously once said in Persian, that Guft Adam Yazdara Ham Chuni Nast Digar Hich Mago. God asked Adam that it is like this, and don't say anything else. Adam Guft Ham Chuni Nast in Ham Chuni in Boshat. He replied that yes, it is like this. Would it remain like that? So that sense of inquisitiveness of Adam is what God tried to stimulate. He encourages him or her, and at times puts conditions so that he can defy those conditions, he can flout those conditions, and have that lovely journey of exploration and discoveries. And for this entire universe was created, to know, to understand, to appreciate. It is not, we are not here just for consumption, material consumption I'm referring to. And there is a misconception with the very word of risk also, that risk is only associated with our material sustenance. Risk primarily is an aspect of knowledge you receive. We are all marzuk, we receive knowledge. And in this short span of time, it is not just the material sustenance which is allocated. One can be fortunate and lucky, feel lucky about it. It is the kind of a knowledge you receive in this allocated time. And if you are deprived of that, you are experiencing poverty. Poverty needs to be defined and redefined. So with all this journal observation and statement, I think so let's have more interactive and challenging question and answer session, and let's see what is there for me lying. Thank you. Thank you, Your Excellency. With those really insightful and opening remarks, and the gauntlet has been thrown, so with that challenge, we'll open it up to our students of the Agha University. I will request the students to put their hand up, whoever would like to ask the first question, and we will ask them to rise. I see a student there in a black suit. If you could please stand up and ask His Excellency your question. And kindly introduce yourself with the area you come from. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Tanzil Ali Khan. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar, Yasin. And I am first year FS student, Faculty of Arts and Science at Agha University. Sir, first of all, I am very thankful to you that you are here today with us, and it's a great honor for us, right? So, as a part of Gilgit-Baltistan, my question from you would be like that. From 1947 से लेके अब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत से नहीं दिया गया है.
تو دیکھا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کہ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے آئین میں ہمارے لیے پاکستان کو ہم سٹیزن قرار نہیں دیا جاتا ہے. اور لاسٹ ٹائم 2000 آرڈر آف 2018 ایکٹ کے تحت اس میں کیا کہا گیا کہ ہم گلگت بلتستان کے سٹیزنس ہیں, رائٹ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 1947 میں آزادی ہوئی, اس کے بعد ہم کشمیر سے الگ ہوئے تو تب سے لے کے اب تک وی آر ناٹ گیون دی فنڈامنٹل رائٹس ٹو اس. So whenever if we are not a part of Pakistan, جب کہیں بھی ہم اکٹھے ہوتے اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, اپنی سبسڈیز کے لیے, تو گورنمنٹ اسٹیٹ کیا کرتی ہے, شیڈول 4 کے تحت اینٹی ٹیررزم ہم پر لاگو کرتی ہے اور ہمیں دھکیلا جاتا ہے, سپریس کیا جاتا ہے, جو کہ بہت مشکل واقع ہے. تو لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک واقعہ ہوگا چلاس حدود کے, اس میں آپ کو علم ہے یعنی, تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے, لوگوں کو انوسنٹ پیپلس کو مارا جاتا ہے دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت. تو وہاں پہ ایک اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کا خون بھی ہو جائے تو وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے کہ اس کو انکوائری کر لے, لیکن اب تک کوئی وہ نہیں ہوا. ہمارے ایک ماں وہاں پہ تھی جس نے 6 گولیاں کھائی اور اپنے بچوں کو اس نے سیو کر لیا. ابھی دیکھیں ہم گلگت بلتستان سے اپنے افواج کو بھیجتے ہیں محاذوں پر وہ سیو کرنے کے لیے, ابھی ہم نوبت یہ آ چکی ہے کہ ہماری مائیں بھی گولیاں کھا رہی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ کشمیر ہم سے الگ ہوئے, کشمیر کو ایک کنسٹیٹیوشن ایک سیٹ اپ دے دیا, ان کو ایک پرائم منسٹر دے دیا, ان کو ایک یونیورسٹی دی, میڈیکل یونیورسٹیز دے دیے, ان کو ہمارے پاس انجینئرنگ یونیورسٹیز دی, لیکن گلگت بلتستان کو کیا دیا, کچھ بھی نہیں دیا. وہاں پہ جھنڈے دیے گا, گلگت بلتستان کو لاٹھیوں کے زور سے چلایا جا رہا ہے. ہمیں کوئی ایک اچھی میڈیکل یونیورسٹیز نہیں دے دی گئی, ہماری سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ پروٹیکشن دے, سیکیورٹی دے, فوڈ دے دے, لیکن I'm so sorry. Let's come to the question so that we can. Yeah, I am coming to that, ma'am. So لیکن اگر اسٹیٹ یہ نہیں دینا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں آٹونومس کر لے, ہمیں الگ کر دے. وی وانٹ ٹو بی سیپریٹ نیشن اینڈ وی ول بی یور فرینڈس ایز گڈ فرینڈس. So my question is that where is the social justice? Why we can't give on the social justice? ہم کہیں بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم منظور پشتین کو اندر کر لیا تھا, فریڈم آف اسپیچ وہ بات کرتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس بابا جان ہے, ہمارے نواز خان جی, ان کو اندر ڈالیں گے. وی وانٹ سیکورٹی فار دیم ایز ویل. تو ہمیں سیکورٹی چاہیے. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ عمران ریاض خان کو منہ بند کی جاتی ہے, عمران خان کے منہ بند کیا. ویئر از دا سوشل جسٹس؟ وی وانٹ دی فریڈم. Your Excellency. سو پلیز. You're done? Okay. So you're done. First of all, میں آپ کے یا کنا بدو کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے, اور ذات سے میرا یا کا نستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اور اس میں at times it is not your intellect or understanding which is the problem, but it is the level of emotions you are charged with becomes a part of the problem. آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے نیچے ایک اسکرین ایموشنز کی ہوتی ہے, اور اس ایموشنل اسکرین میں جب آپ اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں, وہ تصویر وہی نظر آتی ہے جو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے ذہن پہ نچھاور ہو رہی ہوتی. میرے بھائی, میری جان, گلگت بلتستان is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. دنیا میں جو ماڈرن نیشن سٹیٹس بنی ہے نا, مختلف ایکسپیرینسز کے تحت پرنسپلٹیز کی انکارپوریشن ہوئی ہے. یہ مجھے اور آپ کو کوئی جان, بابا یا خان یا جو بھی نام ہے, میں کسی کے نام کی تصحیح نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے انگلینڈ کوئی 5000 سال کا تجربہ ہے, جرمنی 6000 سال کا تجربہ ہے, اٹلی 9000 سال کا تجربہ ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اٹالین یونیفیکیشن آلموسٹ 170 ایئرس کی ایکسپیریمنٹ. آپ کو ہسٹری میں روم ملے گا, اٹلی نہیں ملے گا. آپ کو ہسٹری میں فلورنس ملے گا, اٹلی نہیں مل رہا. ملان ہے, اٹلی نہیں ہے.
इसी तरह जर्मन यूनिफिकेशन है, इस तरह यूके की यूनिफिकेशन है, इस तरह पाकिस्तान की है, जो इंडियन यूनियन है अंडर ब्रिटिश राज भी ना, ये एक दिन में ब्रिटिश राज नहीं बना था, ये कोई मोर और लेस 150-200 साल उनको लगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको इनकॉर्पोरेट करते गए। आप अपने इलाके की तारीख भी देखेंगे ना तो महाराजा उनसे गुजरों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए और सिखों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए और पूरे कश्मीर की, ये क्या थी? उस तरफ ज़ारिस्ट रशिया था, इस तरफ ब्रिटिश एम्पायर थी, और वो इस स्ट्रेटेजिक एरिया को, उस तरफ सिंगसियांग का इलाका था, उस तरफ कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जिसको वेस्ट तुर्किस्तान कहते थे, ये इलाका था। ये तमाम इलाके इस तरह तारीखी तौर पे एक दूसरे के साथ इख्तिलात करते रहे। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की भी इंटाइटलमेंट है। इतने बड़े मजमे में मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने जो आपके दिल में है आपने कहा है, तो किसी ने स्टाइफल तो नहीं किया आपको, ये तो आपका आर्गूमेंट इधर ख़त्म हो जाता है। या तो ये हो खुदा ना ख्वास्ता कि आपको डिस्करेज किया हो, मॉडरेटर ने आपको रोकने की कोशिश की, मैंने नहीं की। अच्छा, इसके बाद खुदा ना ख्वास्ता आपको कोई नुकसान हो तब भी कोई नुक्ताचीनी बन सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये इल्ज़ाम कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें वज़न कम हो जाता होगा, कम वज़न होता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तहत इस मुल्क की हमारी अपनी चेकर्ड हिस्ट्री है, उस पर अगर मैं चाहूँ तो घंटों बात हम कर सकते हैं। अगर जिस दौरान की तरफ आप मुझे इशारा दे रहे हैं, उस दौरानिया में यहाँ पे ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट थे, उनको गोलियाँ मारी गई, उनके साथ और ऐसे हरकत हुई जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ज़िम्मे में तो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर है, नहीं होना चाहिए, इस तरह इसको डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये एक स्पेसिफिक दौर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है, अगर आपको दे दूं हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं ट्रीट करते हैं, हम उसको इवेंट बेस पिक करके चेरी पिकिंग के तहत ट्रीट करते हैं और फिर एक उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बना लेते हैं कि देखा जुल्म अजीम आजकल जो हो रहा है, और वो सारे मजलूम पहले कुछ सालों तक जालिम की कतार में चल रहे होते हैं। जो असल बात है वो गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की है, वो बात आपकी दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान, हम आप जानते हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली इंगेजमेंट हमारी जो उस रीजन में है हिंदुस्तान के साथ हमारा और उनका हमारे साथ 3 जंगें हम लड़ चुके हैं ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। कुछ लोगों का ये व्यू है कि जीबी या नॉर्दर्न एरियाज जो हमारा है वो रवायती तौर पे कश्मीर का हिस्सा है। एक व्यू ये है कि नहीं, उनकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। ये आप डोमेस्टिक कंजम्पशन या पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए ऑन द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी रख सकते हैं, लेकिन जब आप यूएन के इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में किसी मैटर को रिजॉल्व करते हैं तो फिर उसी फ्रेमवर्क के तहत ही चीज़ों को देखना पड़ेगा, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लिहाजा उसको एक एज अ होल रीजन ऑफ कश्मीर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। मीनवाइल ये सोल्यूशन पाकिस्तान में बार बार अटेम्प्ट हुई हैं और उसी को रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि बाय द टाइम वी हैव दैट सेटल्ड स्टेटस, एक ऐसी इंटरिम अरेंजमेंट हो जिसमें उनको नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, बाकी फोरम्स पे आ जाए, एनएफसी में भी उनका हिस्सा आ जाए। ये तमाम चीज़ें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। इसको पीसफुल पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के अंदाज में चलानी चाहिए। दिट शुड बी अ सेनर वॉइस, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ के साथ मिलनी चाहिए, दूसरी की आवाज़ें आपकी आवाज़ के साथ मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें एलिमेंट ऑफ रिजेंटमेंट जब आप डालते हैं ना तो आप अपने केस को कमज़ोर करते हैं। मुझे नहीं पता आप एक स्पेसिफिक इंसिडेंट का बात जिसका कर रहे हैं कि माँ को गोलियां लगी हैं, बहुत ट्रेजिक है अगर ऐसा हुआ है। आपको पता है ना कि मतलब हमारे इस मुल्क में 90,000 इस तरह माएँ बहनें बाप बेटे गोलियां बम खा के गए हैं, कोई एक नहीं है। अगर इस एक
माँ की बुनियाद पे आप पूरे के पूरे रियासत के तस्वुर को अगर मैं अगर के हवाले से कह रहा हूँ, हो सकता है आप ना कह रहे हो, अगर उसको एक जालिमाना अंदाज में पेश किया जाए तो शायद वो इंसाफ के करीब ना हो। हमारे यहाँ वायलेंट सोसाइटी है, हमारी हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी है, हमारे यहाँ वायलेंस का रुझान मजहब के नाम पे, ज़बान के नाम पे, नस्ल के नाम पे वो अपनी पीक पे है। पहले ये सेटल करना होगा कि राइट टू वायलेंस किसके पास है। वायलेंस की मोनोपोली रियासत के पास रहेगी। हो सकता है रियासत उसकी एप्लीकेशन गलत करे, लेकिन रियासत में सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मौजूद है, एक मैकेनिज्म मौजूद है, एक प्रोसेस मौजूद है। जब आप उसको ट्रांसफर करके इक्वेट करके कोई भी गिरोह, वो बलूचिस्तान में कोई गिरोह हो सकता है, वो सिंध में हो सकता है, वो केपी में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, आप उसको शेयर होल्डिंग और इक्वल रिकग्निशन के तहत जब देखेंगे तो आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेशन स्टेट को डिफाई कर देंगे। जब हम प्रिंसिपल्स के साथ एग्री कर जाएंगे फिर उसकी एप्लीकेशन पे बात हो सकती है। आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है ना, क्वालिफाइड लोगों को पेशेंट को हाथ लगाने देते हैं ना, मतलब मैं अगर कल को स्टेथोस्कोप गले में डाल लूं और एक वाइट कोट पहन लूं, that does not qualify me to treat that patient or do the surgical procedure. उसके लिए मुझे certain principles या procedures से खुद गुजरना पड़ेगा, तब I would be or she would be allowed ना। तो रियासत वो नर्सिंग केयर है जिसको सर्जिकल प्रोसीजर करने का या वो मेडिकल क्वालिफिकेशन उसकी हुई है जो इसको ट्रीट कर सकता है। यस, इस प्रोसीजर को जो पॉलिटिक्स का है आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद ज़ाती तौर पे सिंपथाइज करता हूँ और गिलगित को इन्हांस स्टेटस के साथ, कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये हमारा सिंगापुर होना चाहिए, लेकिन आपकी अलहदा कोई शनाख्त नहीं है। आपकी शनाख्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी शनाख्त आपके साथ जुड़ी हुई है। जो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, उसमें जिसके तहत दो डोमिनेंट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार कानूनी तौर पे दिया गया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या हिंदुस्तान के साथ। तीसरा इख्तियार था नहीं। अगर वो तीसरा इख्तियार होगा तो एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ हमें जाना पड़ेगा, जो फिलहाल मौजूद नहीं है। तो लिहाजा जो आपके अकाबरीन ने एक्सरसाइज की हुई है टू ज्वाइन एंड रिमेन एंड स्टे विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, लेट्स स्ट्रेंथन दैट और नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। Thank you. My only request is to keep questions concise and articulate them briefly so that all of us will get an opportunity to ask our questions. If I see hands up again, I'll stay on that side. There's a young lady in pink. Vasila, you can get him. Assalamu alaikum, sir. Sit. Assalamu alaikum, sir. I'm Haq Kakar from Sheen, Bulletins. Oh, did you go? No. I'm a fourth-year medical student here. First of all, I would like to express my gratitude for your presence here. It's truly an honor to have you address us. So my question is basically on the healthcare situation of Quetta. I know this topic has been brought on multiple occasions, but I think so it never got the required attention. So as we know, there was a recent outbreak of Congo virus in Quetta, and 12 or more healthcare workers of ours got infected, and unfortunately we lost few of them. And if I recall properly, there was a similar outbreak that happened in 2011. Yeah, carry on. And we lost 2 of our healthcare workers. So fast forward 12 years, and instead our healthcare to get to better or even remain stable, it has even gotten worse. So even during this recent outbreak, there was lack of necessary facilities to prevent the spread, to treat those affected individuals. We even didn't have the required timely availability of air ambulances and other facilities to shift those critical patients to a better tertiary care hospital in Karachi. And if it was there, maybe we would have saved those lives. So my question is, what are your plans, or what is the government planning to do about it? Or is this topic will be kept aside as it has been the case in the past? Thank you. First of all, I'm so glad to see you
hailing from Pishin, from the same tribe, and you are having quite a remarkable contribution over here, and I'm very proud of that. Keep doing the good job, and inshallah we'll have a hospital in Quetta one day under your leadership. These are the challenges of the governance which we need to understand. You know, there was a political discourse for last many years and for almost many decades, if I would say it, that all the provinces wanted more autonomy. And as a result of that, 2008, we get 18th Amendment and the financial and political power that are transferred to the provinces. With a caveat that after that it had to be followed by a provincial finance commission. The process halted there, and we got an NFC, the 18th Amendment is there, the concurrent list from the federal government was diluted, and now all the provinces have got their more political and financial powers. And health is a devolved subject. Now when health is a devolved subject, what do? You can, well, of course, federal government to an extent can play some role, but when you have given all the money to the province, it is now their discretion that how do they spend it. I'm saying this with pain. I'm not enjoying it. I don't blot over. The kind of capacity we have at the provinces, particularly political and bureaucratic, is part of the problem. Is part of the problem. You do not see any kind of visionary leadership either in bureaucracy or in political class. So where is the planning section? I mean, you have got a hospital in the heart of the town which is what? More than 100 years old almost. It was constructed somewhere in 1920s or 1930s, early 1930s, for the population of 8,000 to 9,000 people. And now the documented, according to the census, it's 3 million plus population, and the conservative estimate, which is not non-documented, I think so the population is more than 5 million. And the same hospital is providing services, and with this devolution of the power, there is no vision how to magnify, how to amplify the services which is the need of the population. You're talking about the subspecialties and the rest of the ideas associated with it. We do not even have sense of basic health care. How do we do that? And one challenge is there's a scarcity of resource. The other is mismanagement of resource. We need 1,000 rupees, but we've got 100 rupees. And I mismanage those 100 rupees too. So that is the challenge. What do we do with that? It is directly related to our political system, our governance systems. As an individual, after 2 months when I would be retiring from this stint, how much I can do, it would be mere rhetorics or shallow slogans. That is part of the problem. If somebody wants to contribute, I think so they should come and participate in a responsible political process. Until and unless you do not have visionary and good individuals in politics, forget it. Then we will outsource it to these clubs, be it the club of popularity or dispopularity, whatever the case is. But the actual issue of governance would never be attended in this country. This is my honest opinion on that. Thank you. I turn to the center. There's a young man sitting behind. Please go ahead. If you can get a mic. Thank you so much, Honorable Prime Minister Saab, ko visit AKU. My name is Vijay Kumar. I am from district Sangar. I am second year nursing student. Sir, my question is that as there is 5% quota for minority in the government job, but sir, as you know, the minority are mostly belonging from the underprivileged area,
and they belong from the low socio-economic. So sir, they hardly have access about the higher education. So sir, what you can do to maximum opportunity for them to compete to get higher education? کیونکہ سر موسٹلی جو ہمارے ڈسٹرکٹ سانگڑ یا سر انٹریم جو سر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو سر وہ میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کر کے اسکول کو لیفٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کیونکہ سر یونیورسٹیز کی فیس زیادہ ہوتی ہیں تو سر اس میں مائنرٹی اسٹوڈنٹس کم ہی پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں. تو سر اس کے لیے کوئی اقدامات آپ. تھینک یو وجے. ایک تو میں نے 2008 میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے دورانیے میں آپ کو ہر قسم کی کمیونٹی سے ووٹ کی اٹریکشن کی کوشش آپ کرتے ہیں. تو کوئٹہ کا اگر کوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ عیسیٰ نگری وہاں پہ کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ ہماری بڑی تعداد میں رہتی ہے. جب میں وہاں جاتا تھا اور ان کو ریکویسٹ کرتا تھا ٹو کینوسنگ فار دا ووٹنگ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو سینیٹیشن کی جابز ہے اس میں مسلمس آ رہے ہیں اور یہ ڈسکرمنیشن ہے ہمارے اگینسٹ. تو مجھے آگ لگ جاتی تھی اور میں ان کو خوب سلواتے سناتا تھا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا ڈاکٹر بنے, کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے, تم سینیٹیشن میں پھنسے ہوئے. ایک تو کمیونٹی میں جو انفیوز کرنا ہے سینس آف کانفیڈنس, وہ سب سے بڑی بات ہے. یو آر ناٹ اے مائنورٹی, یو آر جسٹ someone with diversified background, with a different background. You are equal Pakistani. تم اتنے ہی ہو جتنا میں ہوں. میرا نام ماں باپ نے انوار رکھا, تمہارا وجے رکھ دی. تم سانگڑ میں پیدا ہوئے ہو, میں کان میں ترزئی قلعہ سیفاللہ سے میرا تعلق. ہمارے اضلاع مختلف, تم سندھی بولتے ہو, میں پشتو بولتا ہوں. ہمارے پاس وجے کمار ہے, وہ پشتو بولتا ہے. آپ کے پاس کوئی انوار ہوگا, وہ سندھی بولتا ہوگا. ایک تو جو ہمیں سوشل لیول پہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے, ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے مختلف ریاستوں کے نام کے حوالے سے بھی سیاست میں ان کا استعمال ہوتا ہے. جو اصل میں مدینہ کی ریاست کے اصول تھے وہ یہی ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اس میں ایکوالٹی تھی, برابری تھی, ذمہ داری کے حوالے سے, حقوق کے حوالے سے. بہت مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک ہپوکریسی کے تحت, منافقت کے تحت ایک مسلمان کا اس وقت کا اس کا مسئلہ ایک ایماندار یہودی کے ساتھ پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ جی ہمارا یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کی ریزولوشن کیسے کریں. ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. اس نے کہا یار مجھے نہیں پتہ, میں تمہارے جو پیغمبر ہیں ان کی طرف جا رہا ہوں, ان سے کراؤں گا. یہودی نے کہا. وہ جو میری طرح کا تھا اس نے کہا نہیں یار یہ تو میں پھنس جاؤں گا. اس نے کہا نہیں جی وہ جو تم لوگوں کا لیڈر ہے اس سے کراتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں اس سے نہیں کرا رہا. They eventually went. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس وقت آغا خان یونیورسٹی میں موجود ہیں جہاں پر طلباء و طالبات سے وہ خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. خبر آپ کو دیں گے, پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اکبر ایس بابر کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے. اہم ترین خبر ہے جس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اکبر ایس بابر کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے. اکبر ایس بابر کی جانب سے پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس سے مسترد کر دیا گیا ہے. صرف بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے عرفان صدوزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان بتائے گا یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے, آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ تقریباً 2 درجن کے قریب جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز مکلرم قرار دینے کے حوالے سے درخواستیں الیکشن کمیشن میں آئی تھی اور آج ان کے اوپر سماعت جاری ہے. اکبر ایس بابر کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا. اکبر ایس بابر نے اس میں پلی لی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے انتخابات ہوئے وہ صاف شفاف نہیں ہوئے اور پی ٹی آئی کے جو پارٹی آئین ہے اس کے مطابق نہیں ہوئے. انہوں نے وہ تمام ثبوت بھی پیش کیے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ گئے, نہ انہیں کاغذات نامزدگی دیا گیا, نہ اس کے علاوہ جو لسٹ دی گئی ووٹروں کی اور کوئی بھی جو اس حوالے سے کاغذات ہیں وہ انہیں فراہم نہیں کیے گئے. انہوں نے وہاں جا کے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی, وہ ویڈیو بھی انہوں نے آج الیکشن کمیشن میں وہاں پہ چلا کے دکھائی کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی. تو آج جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ان کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا ہے
कि हम बार बार इंतखाबात नहीं करवा सकते और आप दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर की जो दोबारा इंतखाबात करवाने की सदा है उसे मुस्तरद कर दिया है। जी इरफान सदरसाई, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से रुख करेंगे आगा खान यूनिवर्सिटी का, जहां पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मौजूद हैं और तलबा तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू हो रही है। More important than your identity as विजय, और सोसाइटी को, स्टेट को इसमें किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। जो भी कम्युनिटीज़ डिसएडवांटेज हैं उसमें इंटरवेंशंस होनी चाहिए ताकि वो इंक्लूसिवनेस आ जाए, वो इनकरेज हों। इसमें आपकी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का किरदार अदा करना चाहिए। जितने सेठ अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं ना, इनके साथ हम इंगेज करेंगे, जो खजूरें और छुआरे बेचते हैं हिंदुस्तान और मुख्तलिफ ममालिक में, वो अपने एक हिस्से का शेयर जो है ना, वो इस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए उनको डेडिकेट करना चाहिए। दूसरे कम्युनिटी में प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए। तो ऐसे अंदाज में सोचना चाहिए जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। लेकिन आई एम फुली फॉर इट। As a nurse and as a Vijay, you should grow to the excellence of your life. I'm a researcher, so we shouldn't discredit all the physicians who do honorable work. Sitting right behind the president, there is a young lady. बैठो आराम से, कोई उठने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी जगह पे बात करो। Assalamu alaikum, sir. जी, वालेकुम। My name is Myra Mubashir and I'm a year 1 MSPH student here at AKU and I belong from Punjab. That's a Masters of Public Health. Public health, okay. Yes. So, sir, as we navigate through this economical crisis and as somebody who's looking forward to staying here in Pakistan and working here, I want to ask, what is the government's vision to promote public health research in Pakistan, and are there any policies or initiatives in place to promote research within this realm? Well, if I give you a specific answer to the public health research, probably it would be based on rhetoric without having real information, because this is not one of the area which is under my prime responsibility. I've delegated this to a ministerial position of Minister of Health and then so on and so forth. But if you ask me that is there any requirement for it, of course it is. It's one of the most important areas. चाहे वो prevention की सूरत में हो, other than that ho. But specifically, if I would be able in a position to give you or enlighten you about a policy, right now I can't do it, but I'm more than happy to share with your moderator or administration, and we can give you the latest status, what is going on, and if there is any feedback and input on that, we would also welcome that. Okay? Thank you. I would really like someone from one of our educationists to perhaps ask a question. There's a gentleman there. If you could, thank you so much. My name is Suhail. I am PhD Thoda sa student. mic, please open. I am PhD student at KUID, Khan University Institute for Educational Development, and I am from Mardan, Khyber Pakhtunkhwa. Oh, good. So we got GB, we got Balochistan, KP, Punjab. Wow. And the What a gender random- representation. What a random fix. So first of all, sir, thank you very much for giving us this opportunity. In fact, it's very few people have such type of opportunity to directly interact with the policy makers, even in fact the leader of the state. So thank you very much. Sir, I have 2 questions, and I would request you to please, if possible, respond to both of the 2 questions. And so I'm not from the political background, I'm from the education, so the question are only related Even if you are to from the political, education. I don't mind. Okay. So the first question is related to education crisis in the country of Pakistan, and how it is a future national security threat for the country. Sir, recently there were an international examination of trends in international maths and science study, where international global countries have participated, and Pakistan got 2nd position, but from the bottom. So which means that a very rare
few students or currently enrolled students in schools have like the ability to understand maths and science. There is another study conducted by the Agha University Institute for Educational Development, which also shows that overwhelming majority of Pakistani students have weak understanding in maths and science. And how the teachers are teaching, it's also an outdated way. Now, if this country has to develop, अगर future में हमें इस मैथ्स और साइंस टेक्नोलॉजी में ही डेवलप करना है, और जिस हमने देख लिया कि दुनिया के उन लोगों ने तरक्की की जिन्होंने मैथ्स साइंस को अच्छा किया, टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया, तो how can with this current crisis and maths and science in the country, don't you think it's a national security threat? And is there any way कि आपकी जो national security councils वगैरह की national security issues discuss होती है, have you ever discussed those such type of issue and what you have planned? So if you allow me, I can ask, just pose the short question. That is the short question. That is related to the quality of higher education, and especially in the time when there is a more emphasis on the expansion of universities in Pakistan. And on the other hand, there is a financial crisis in the universities. You must be aware, and the Peshawar University and the Balochistan University and many other universities, they don't have sufficient budget to give for the salary. So what the government is going, and recently in previous government we have seen that there was an amendment to establish new university. As a caretaker Prime Minister, how do you see, and what would be your response? Thank you so much. I think so very pertinent questions, both of them. The first time I've heard you stumped. I'm bold. The issue is that it's not that I don't have anything to say. But let me start with another Persian verse. You know, there was a famous Persian poet by the name of Mirza Abdul Qadir Bedil. And Bedil, according to the Iqbal in the age of youth, God saved him from atheism, but it was Bedil. So Bedil is symbol of quite deep and profound poetry with beautiful metaphors. He says, Sukhanha dashtam az dastgaye ilm fan bedil. Sukhanha is a plural. That I have so much to say from the realm of knowledge and skill. He has differentiated between the two. Sukhanha dashtam az dastgaye ilm fan bedil. Bakhamoshi yakinam shud. I started believing in silence. Ke pur behuda me guftum, because I started talking nonsense. So with this pretext, I'm going to respond to both of your queries. Unfortunately, in this country, our priorities have not been in the right place. When there is a crisis in higher education system, where you cannot allocate funds to carry on and impart the knowledge which is required for the building of this edifice of your nation, you allocate in the name of development billions and billions of funds to the member of the National Assembly and provincial assemblies, which in my opinion is quite criminal. What do? You have chosen a system which ensures the political positioning because of this constitutional arrangement. I am more interested about my trend on Twitter rather than understanding that what is the importance of science and mathematics for the real edifice of this nation, to which I claim that I am very much committed. So what do? Even if I portray myself that, oh, I am the distinguished and the different one, would it make a difference? No. I'm just an individual. An individual who's been assigned
for a limited time span, a task which I will do in whatever capacity I can, something good, something not that good, but I'll just retire to the dustbin of the history. But these questions which you are raising, they'll remain. And we do not have any strategic clearance and direction on that. And that is part of the tragedy. Yes, there is a realization when you interact with the people who are responsible for the national security of this country. We do discuss these things on different forums, but those discussions are not translated because of the kind of the political arrangement you have in this country. The discussions are about the constituency based, what is the whole political discourse at this moment? We are just having elections around the corner. Have you seen any mainstream talk show on this topic, that what is the level of understanding of mathematics and science in this country? From all your private media outlets. There is an era of vlogs these days. Have you heard any of the vlog on this topic? So you are a lone individual raising a question, and I'm a lone individual responding to that. वो क्या था कि खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, वो वाली कैफियत है. जनरली मुझे स्पेशलाइज्ड या इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स में ये रियलाइजेशन होगी है, लेकिन it is not being translated as a policy, as an implementing arm of the government, and that is the challenge. मुझे जितनी भी समझ हो, एहसास हो, अगर वो ट्रांसलेट ना हो उस इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिसीज़ के, क्या फ़ायदा उसका. मैं बहुत खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ करके निकल जाऊँगा, आपसे अप्रिसिएशन ले लूँगा, लेकिन मेरे जो 7 साल का बच्चा है उसको 2 + 2 = 4 की समझ नहीं आएगी. वो जो टूल्स उसको चाहिए या बच्ची को वो मिलने चाहिए. इसके लिए एडवोकेसी की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप जैसे लोगों को बोलने की ज़रूरत है. जो आपने अभी की है, यू हैव कंट्रीब्यूटेड. दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन, ऑनेस्ट टू गॉड. आप अपने अलाइंसेस बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अलाइंसेस बनाएं, अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर alliances बनाएं, because these are the sort of things which get attention out of a mission, out of a passion. जब तक आपको passion इसके पीछे नहीं होगा, nobody would listen. Jolt people, do something nasty, do something different, seek attention, ताकि लोग मुतवज्जे हों इस बात. ये वो छोटे छोटे tools हैं जिसमें आप लोगों को you can knock and the sleeping souls like us may get awakened. But this is the state of affairs which I'm honestly sharing with you as much as I can. Your Excellency, this is a rich discussion and you can see the hands going up. So with your permission, we'll Please. Continue to take. I apologize, I actually can't see the people in the back. So, I mean, if I could just get you to get the mic to the gentleman who's standing right next to you, or sitting. Ji, go ahead. Assalamu alaikum. My name is Amir Ibani. I'm a final year medical student. I was born in Japan, and I was then brought up in Karachi since about 2010. You were born in Japan? Yes. My mom is Japanese. MashaAllah. Yes. Ah. So my question, I'm a final year medical student. I am soon to graduate, inshallah, next year. And my question is about the lack of employment opportunities in Pakistan, the brain drain, the issue of brain drain in Pakistan, where I would love to work in Pakistan. I consider Pakistan my home. I've been here for all these years. But the issue is, you see this mass exodus of students just fleeing the country, seeking better opportunities in countries like the Middle East, in countries like the US and the UK. What do you think the government, what do you think you can do perhaps during your tenure in office about this issue? Thank you. Thank you. And first of all, don't consider it home. It is home. It's not just a consideration. And you are one of us, you know. And I'm so happy to see you and someone like you who owns Pakistan in the way you are doing it.
Please sit. I've been misquoted on the social media on this one also, so at this time I would be very careful what I have to say. I don't see this issue as in isolation. I try to be quite pragmatic about it, that why there's a mass migration from point A to point B. And migration has been throughout in human history a reality. The sedentary populations, they have moved from one place to another in search of different and challenging opportunities, driving the ambition to conquer. And then in this modern age, the economic immigration is the primary drive which take people from one place to another. Until and unless you do not have a developed, settled structure back home, there would be people who would be moving from point one to another. Why do these people go either to GCC or to UK or to US? If I have a 7 or 8 years old kid, I want him or her to have access to good education, good infrastructure, relatively secure environment. So these are the 3, 4, 5 factors which are driving people to choose their position of permanent stay. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आगा खान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहाँ पर तलबा तालिबात से वो खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का है और हमेशा रहेगा। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान